Ich bin schwanger, I her stim war ruhig, fast zu ruhig. Sopia standim turumen seiner kleinen Wohnung in Hamburg, Galtona, Regionas, als het das Wetter selbst gespuet, why schwur dieser Moment worden woed. Die Tropfen liefen in kleinen Rinnsalen en ihrem Mantel entlang, sammelten sich en den Spitzen ihrer Schuh und Hinterlissen klein Dunkelkreis auf dem lammen Erdboden. Marcus hielt sich am Turmen fest, spuet die Kugel Oberfläche unter seinen Handflächen, sein Welt kippt. Alles, was seit dem Tod seiner Frau musem aufgebaut hat, schien in diesem Augenblick zu schwanken, Stabilität, Routine, ein sichers Zuhause für Lina, ein Hers, das hinter hohen Schutzmauern verborgen war. Hinter seinem Bein lagt Lina Herver. Ihre großen, nugerigen Augen spiegelten die Unschuld eins keins weiter, das noch nicht wusst, wie zerbrechlich die Urwach Sinnen Welt sein konnt. Papa, bleibt Frau Sophia zum Pfannkuchen essen. Ihr kleins Jesse, strot voller Hoffnung verligenungslos, wie tief der zwischen den Urwach Sinnen bereits verlief. Marcus sah zu seiner Tochter, dann zu Sophia. Ihr Augen glänzten nicht. Vom Regen, sondern von etwas, das nicht sofort greifen konnt. Trat seit, wust, das dieses Gespräch alles verändern would. Hat nahe vorgehabt, en jenem abend jemanden zum Abendessen einzuladen. Lina hat einen schlechten Tag gehabt, mit Tränen in den Augen und einem Kummer, den nur ein Kind in diesem Alter so intensiv ausdrücken kann. Marcus selbst war übermüdet von der Spechicht in der Workhall, den Händen noch leicht ehrlich vom Maskeinnöl, und im alten Kaffeefatsch hat nur versucht, sein Kind zu beruhigen. Doch saß Sophia allein durchnest, mit einer Tass Kaffee, die längst kalt geworden war. Manchmal sehen Menschen allein aus, auch wenn das ganz Kaffee wohl ist, hat seiner Tochter erklärt. Und Lina, unerschrocken, why nur ein Kind sein kann, war einfach zu ihr hingelaufen. Mein Papa macht die besten Spaghetti der Welt, hat sie verkündet. Du solltest mit uns essen kommen, dann bist du nicht mehr traurig. Marcus hat sich fast geschämt, doch Sophia hat gelächelt. Zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich gelächelt. Sie war tatsächlich gekommen, mit einer Flasche Wein und einem kleinen Plüschchen, Horn für Lina. Sie hatten gelacht, geredet, Geskitchen ausgetauscht und zum ersten Mal seit 3 Jahren hat Marcus gespürt, wie sein hers wieder warm word. Was Marcus nicht wusst, Sophia von Falkenberg, Geschäftsführerin der Nordlicht Technologies AG, hat Kurs daver ihren Datingservice gekündigt, nach 6 katastrophalen Dates mit Männern, die nur ihren Kontostand sahen. Sie war nicht ins Café geflüchtet, jemandem zu begegnen, sondern sich selbst ein Kurs Auszeit zu nehmen, aus ihrem Leben zu fliehen. Das geprägt war von Terminen, Telefonkonferenzen. Entscheidungen mit Millionenbudget, doch zu diesem Zeitpunkt kam das Jobangebot für in flexibel Arbeitszeiten, doppelt so gut bezahlt, perfekt für einen Alleinerziehenden Vater. Und als beim Vorstellungsgespräch in das Büro der Geschäftsführerin het Word, saß sie hinter dem Schreibtisch. Das Vertrauens Fundament zerbrach in Sekunden. Du hast mich angeladen, hat später gesagt, war das alles nur Mitleid, der Wit war mit dem süßen Kind, ein Sozialprojekt, damit du dich besser fühlst. Sophia war in Tränen ausgebrochen, und 3 Wochen war Funkstil gewesen. Bis zu diesen 3 Worten, ich bin schwanger, am Küchentisch, während Lina in ihrem Zimmer spielt, sagt Sophia leise, ich war nicht auf der such Nachlieb, ich wollt nur Kurs, nicht sie sein nur ein Mensch, und bei euch konnt ich atmen. Marcus fuhr sich erschöpft durchs Haar. Kannt dieses Gefühl auf einer Klippe zu stehen, unsicher, wankend zwischen Angst und Hoffnung.
Das letzte Mal war in einem Kranken, Hosfler als man ihm sagt, dass seine Frau nicht mehr aufwaschen would. Hat damals geschworen, nie wieder so verletzlich zu sein, ich broch Zeit, flüstert schließlich, is ist einfach zu viel, Sophia nickt, stand auf, griff nach ihrer Tasche. Ich verstehe. Ich dan. Doch in diesem Moment kam Lina aus ihrem Zimmer gerant, ein Band bemalts Blatt Papier in der Hand, darauf drei Strichmännchen Hand in Hand, und darunter in kräklichem Kinderschriftzeug, Main Family, Sophia Brack in Trennen aus, Marcus Foolt, why sein Mauern ein erst Nacken zeigten, kinder sehen dinge klarer als zien, ihre Logik ist einfach, direkt an. Willkommen unvoorgenomen, Lina hat zugehört, alles verstanden und dennoch einfach akzeptiert. Sophia nahet sich hin, hielt das Blatt, why it, was Heiligjes, sammelt die Tropfen des Mantels auf dem Boden, doch sei es steht nicht darauf. Darf ich das behalten? Fragt sei leis, Lina nickt eifrig. Das ist für das Baby, für unser Baby. Sei tippt auf die klein Wirt Figur, die zwischen den Dreien gezeichnet war. Marcus hers blieb stehen. Hat nichts erzählt, kein Wort. Lina hat dennoch angenommen kindlich Weisheit, die sinnen oft fehlt. Natürlich, logisch, verbunden so verstehen kinder lieb, bever sin sei kompliziert Mädchen. Sophia presst sich ein Hand gegen den Mund, und zum ersten Mal seit Marcus sei Kant, sah sei wirklich zerbrechlich. Nicht als Geschäftsführerin, nicht als Frau mit Macht, Einladungen und Verantwortung, sondern einfach als Sophia eine Frau voller Angst und Hoffnung. Marcus ließ die Luft langsam aus seiner Brust entweichen, als hätt seit Watchen nicht geht mit. Bleib zum Essen, sagt Ganz ruhig, ganz schlicht. Kein Alltagssatz, sondern ein Schlüssel, den aus den Trümmern ihrer zerbrechenden Welt hab. Sophia sah einen überrascht, verletzt und gleichzeitig verständnislos vor Erleichterung. Sie setzten sich an den Küchentisch. Lina plappert fröhlich über Kindergarten, Lieblingsfarben und nehmen sie den für das Baby, während Sophia lacht und antwortet. Marcus sah, why sich sein Tochter weiter und sei band ein bittersüß Gefühl zwischen Angst und Hoffnung. Später, als Lina im Bett lag, saßen Marcus und Sophia im Wohnzimmer. Nur das kleine Licht über der Couch brannt, Regen prasselt nach gegen die Scheiben. Marcus hielt die Hände hinein, und verschränkt, das Zittern zu kontrollieren. Ich heb Angst, Sophia, sagt leis. Nicht laut, nicht dramatisch. Ich heb Angst, dich zu lieben und dann wieder allein da stehen. Und noch schlimmer, Lina allein zu sehen. Sophia atmet tief ein. Ich heb Angst, sagt sei heiser. Ich heb mein Leben so lang kontrolliert, alles geplant, alles strukturiert. Dann kamt her own Plan, own Logik, nur wham. Und ich wusste nicht, why man damit umgeht, aber ich will lernen. Marcus ließ die Schultern sinken, ich brauch Zeit, sagt Sophia nickt, ich geb dir Zeit. Aber ich geh nicht mehr. Am nächsten Morgen, nach vor Sonnenaufgang, stand Marcus lang im Badzimmer, betrachtet sein Spiegelbild, die Augenringe, die Müdigkeit, die kleine Narb an seinem Kinn. Dann sah den Ehering an seiner Hand. Behutsam legt in die kleinen Holes. Catchte mit den Fotos seiner verstorbenen Frau. Ich hör nicht auf, dich zu lieben, flüsterte aber ich muss lernen, weiter zu lieben. Der nächste Nachmittag war ungewohnt, lich mild für in Oktober. Die Straßen glänzen nach warm Regen, als Marcus die Tür des Kaffeefatschs aufstes. Nervosität stieg in einem auf, nicht wegen des Treffens selbst, sondern wegen dessen Bedeutung. Dies war der Ort,
en dem alles angefangen hat, und in dem sein Leben nun ein new Richtung nehm. Must, Sophia Sass bereits im Fensterplatz, gen, dort, wo sei damals allein Jississen hat. Hut kein Business, Outfit, nur Jeans, ein dunkler, weiker Pullover, die Haar locker hotgesteckt, kein Managerin nur Sophia. Als sich setzt, lächelt sei schwach, vorsichtig, als het sei Angst, was kaputt zu Mädchen, denk, dass du gekommen bist, sagt sei. Ich must kommen, antwortet Marcus, ich wollt kommen, kein Smalltalk, kein oberflächliches Hin und Her, nur Ehrlichkeit. Sei bestellten Kaffee, wie beim ersten Mal, schwors fuhr Marcus, Cappuccino fuhr Sophia. Einige Sekunden Virgingen in still kein unangenehm still, sondern ein Gefühl mit Erinnerungen, Übertungen und Hoffnungen. Ich heb Angst, just and Marcus schließlich. Angst dich zu verlieren, Angst, falsch zu entscheiden, Angst, Lina zu verletzen und vor allem Angst, wieder zu lieben. Sophia sah ein und zu blinzeln. Ich heb Angst, dass ich nicht genug sein könnt, sagt sei leis, nicht genug warm, nicht genug familiar, nicht genug ich weiß nicht. Sei lacht kurs bitter, sei wust, why man firmen fuhit, aber ein family zu fuhren hat sei nahe gelernt. Marcus lehnt sich zurück, atmitos, wie leicht sagt leis, muss man is gar nicht perfekt können. Wie leicht lernt man is miteinander. Sophia nickt langsam, erschöpft, eilig. Ich lieb dich, Marcus, nicht dramatisch, nicht flehend, einfach. Ich lieb dich, ich lieb Lina, und ich lieb dieses Kind, obwohl ich is nicht jeppelnd heb und manchmal nachts wein, weil ich nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll. Aber ich will is mit dir. Marcus fühlt, wie ein Lange verschlossen Tür in sich bewegt. Ich kann dir nichts Perfektes versprechen, sagt ich bin nicht der Mann mit einem perfekten Leben, ich bin müde, manchmal überfordert, ich kämpf noch mit der Vergangenheit. Sophia lächelt nicht nur mit den Lippen, sondern mit den Augen. Ich will keinen perfekten Mann. Ich will dich. Streckt die Hand über den Tisch, sie legt ihr hinein, ihre Finger zitterten sein auch, ein nur anfangs still echt unfilmkilles, aber bedeutungsvoll, drossen zog der Himmel auf, die Sonne brach durch zum ersten Mal seit Tagen. Marcus lächelt leicht, komm, lass uns Lina abholen, sei wortet sicher skan, Sophia atmit typhos. Ja, lass uns nach Haus gehen. Der Erstarbeitstag bei Nordlicht Technologies und sich fuhr Marcus en ein Schritt in ein völlig new Welt. Glas, Stahl, glänzend Büros, Menschen mit Laptops, Gespräch über Strategien und Zukunftsvisionen. Marcus trug sein Schlitzhem, die und eine abgetragen Aktentasche, fühlt sich fehl am Platz, nicht, weil is nicht konnt, sondern weil Jetter am in herem wie unberuhet von Sorgen skien. Doch dann erinnert sich an Caroline, sein Verstorbene Frau. Man kann überall arbeiten, solange man weiß, wer man ist. Die Gerucht begann sofort, flüstern in der Kaffeeküche, neugieriger Blick, halbverstecks Lachen. Der new Ingenieur klar, der mit der Frau von Falkenberg. Marcus sagt nichts, tat nichts, erledigt seinen Job. Wusst, das wird nichts bringen würden. 2 Tage später traf Sophia im Aufzug, nur sei beid. Kein Business, lächeln, kein Öffentlichkeit, why war den Tag, fragt sei, Marcus stieß einen trockenen Atemzug aus, außer den getterschelten Geruchten, den neugierigen Blicken, war Gott. Sophia schloss die Augen, nicht aus Ärger, aus Schmerz. Is war ein Fehler, is nicht früh öffentlich zu Mädchen. Ich wollt dich schützen, und is ist urgent, wie falsch gelaufen, Marcus verstand, sei hat Angst, dass denken könnt, sei nur der Mann an ihrer Seite,
nahm I her Hand fest, nicht sanft, nicht hart, ich bin heire, while ich den Job kann, und while ich bleiben will, mit dir nicht für dich, so be so einen an, als het sei Jane, dies wird gebraucht. Dan schaffen wir das, sagt sei, Lina Kindergarten das erst wär, am watchen en gingen sei Susi man auf den Flohmarkt en den Landings brücken, Lina hüpft zwischen Ständen voller Bücher, Staftier and Alterholzfiguren herem, Guck mal, rief sei and hielt ein klein, leicht beschädigt Spieljugens Hack. Kann die dem Baby gehören, Sophia nahet eiher Orgen weik, wenn das Baby kommt, bekommt is von dir die schönsten Dinge der Welt, sei kust Lina auf die Stirn. Marcus sah sei en, nicht als Chefin, nicht als Überischens Kapital, sondern als Family. Das Wort fühlt sich wie Heilung in, nicht wie Verrat. Zwei Wochen später kam die anonym E-Mail an das Unternehmen, was det eiher, das unser neuer Ingenieur eingestellt wird, weil der Vater des CEO Babys ist. Nepotismus hat einen neuen Namen, Marcus sah die Mails, Sophia sah sei, 500 Mitarbeiter sahen sei, still, eisig, schwer, Jonas, ein junger Entwickler, sagt laut, Tier, manch müssen sich nacken, oben arbeiten, an dir schleifen sich hock, Marcus regiert nicht, ging nicht wütend, nicht beschämt, nur ruhig. Was das wird jetzt nichts bringen würden, im Konferenz, saß Sophia vor dem Vorstand, gra anzuge kontrolliert Gesichter, Verantwortung und Matt gewohnt. Problematisch, sagt Herr Kruger, eiher Privatel bin beeinflusst die Unternehmenswahrnehmung, Sophia hört ruhig zu, die Hand unter dem Tisch auf dem Bauch. Marcus wird eingestellt, bever ich wusst, dass ich schwanger bin. Ich heb mich aus der Entscheid, zurückgezogen. Die Personalabteilung an der technisch ausschuss wählen ein einstimmig, still, Dan Marcus betrat den Raum, stellt sich neben sei, Zeichen von Partnerschaft, wenn mein an wissen, heit den Unternehmen schadet kundigig sofort. Sophia schüttelt den Kopf, Marcus, ich werd nicht der Grund sein, warum du kämpfen musst. Still, Sophia stand auf, wenn Marcus jehik auf. Ein Schlag ins Herz des Roms, Nordlicht kann ein Geschäftsführerin ersetzen, aber nicht das Herz des Unternehmens. Der Wurst, in gab nach, offiziell Stellungnahme, sachlich, kein Details. Sophia bleibt CEO, Marcus bleibt Ingenieur. Die Frühlingsstage kämen, langsam, sanft, Sophia und Marcus lernten, miteinander zu reden nicht perfekt, nicht immer ruhig, aber ehrlich. Sie stritten ja über Kleinigkeiten, über groß Dinge, über Angst und Schutz, aber voreinander nicht gegeneinander. Der Tag, der Geburt kam. Sophia weckt Marcus früh, is ist soet, Marcus bracht Lina zu einer Nachbarin, die bereit stand, im UK hielt eiher Hand, zählt Etenzuge, weint, als eiher Sohn das erstmal schrei. Hat den Augen, flüstert Sophia erschöpft glücklich. An denen Willen, sagt Marcus, als der Wind sich jung sofort seinen Finger umklammert. Sie nannten einen Leo. Lina trat vorsichtig in das Bett. Hallo Leo, ich bin dein Großschwester. Sie fanden ein Haus am Stadtrand, vier Zimmer, Apfelbaum im Garten, kleines Büro, genug Platz für Chaos. Die ersten Abend waren chaotisch. Beibeidsschrei, Umzugsgartens, Kaffee am Mitternacht, Wohnzimmer voller Bachlertzie und Laptop-Kabel. Aber das Haus klang lebendig, atmit, under auch. Die Hochzeit war schlicht, nur Garten, nur Menschen, die wichtig waren. Sophia trug ein cremefarbines Kleid, Lina einen unordentlichen Zopf, Leo schlief in Marcus' Armen. Marcus, ich versprech nicht, das is immer leicht word, aber ich bleib mit dir, mit uns, mit allem, was wir tragen. Sophia,
Ich heb gelernt, firmen zu führen, aber du hast mir gezeigt, why man family fuhit, ich versprech, mit dir zu watchen, Sommerbreis abfelbluten, ein stiller, echter Moment. 5 Jahre später stand Sophia auf einer Bühne in Berlin, erhielt einen Preis für Verantwortungs, bewusst Antern, immens für Rang. Ihre Stimme war ruhig, sicher, warm. Erfolg wird oft in sollen gemissen, aber ihr größter Erfolg saß in der ersten Reihe. Markus, Lina, Leo. Die Wörtels, entscheid, ingen werden nicht im Konferenz, Raum getroffen, sondern am Küchentisch, bei Abendessen, die zu spät beginnen, angesprochen, die nahe frühjenigen den. Ihr Gesicht begann nicht mit einer Romans, nicht mit schillernden Versprechen, nicht mit dem richtigen Moment, sondern mit einer simplen, ehrlichen, kindlichen Einladung. Komm doch mit ans Essen, damit du nicht mehr traurig bist. Manchmal ist Glück nicht etwas, das man findet, sondern etwas, das man zulässt.